and welcome ulit sa another episode ng Aling Oday's Kitchen. Gagawa tayo ngayon ng Chudgy Salted Caramel Brownies. And here are the following ingredients. Kailanganin natin ng 8x8 square pan lined with parchment paper at nag-brush na ako ng oil. Magpe-preheat na rin tayo ng oven sa 175 degrees Celsius or 350 degrees Fahrenheit. Ang ating first step, itong ating caramel, yung nabili kong caramel, yung ganito na. Kung wala kayong mabiling nakalata, pwede kayong gumawa ng inyong salted caramel. Tingnan nyo na lang yung aking video, ang link nasa description box kung paano gumawa ng salted caramel sauce. So, dito sa ating caramel, maglalagay lang ako ng salt. Then, hahaluin lang natin to. So, lumpy or buo-buo, ilagay nyo lang sa microwave for about 1 minute para mag-loosen up. So, this one is ready. Set aside ko lang to. Ating next step, itong ating chocolate chips, ilalagay ko lang sa microwave. Tutunawin ko lang to for about a minute, then nahaluin ko. Kung wala naman kayong microwave, kuha lang kayo ng isang saucepan, lagyan nyo lang ng konting tubig, patong nyo to. Tsaka nyo ilagay sa medium heat. Make sure yung ilalim ng bowl, hindi magre-reach dun sa tubig. And after 1 minute sa microwave, mainit na siya. Haluin ko lang. Balik ko na to ng ganito, matutunaw pa yung chocolate na buo-buo. Kung hindi pa matunaw, pwede nyo pang ilagay for another 30 seconds. Then after nito, palamigin lang natin, we'll set this aside. Ating next step, dito sa ating sugar, i-add na natin yung melted butter. Then using a hand mixer or wire whisk, i-whisk natin to hanggang maging smooth ang ating butter and the sugar mixture. Ayan, well mixed na yung ating butter at sugar. I-add na natin yung eggs. Haluin lang natin to hanggang maging fluffy yung ating egg. Ayan, fluffy na yung ating butter, egg, and sugar mixture. I-add natin yung chocolate na minelt natin. Make sure itong chocolate ay malamig na para hindi maluluto yung egg. I-mix ulit natin to. Yan, well mixed na. Pwede na ito. Using a spatula, scrape lang natin para makuha yung nasa ilalim. Then, isi-sift in na natin yung flour. Ating cocoa powder. Gandang isi-sift natin para walang lumps. At yung salt. Using again the hand mixer, imimix natin to hanggang maging smooth and lump-free. Make sure na wag nating ma-overmix ito. So this one is ready. Okay. Nakalimutan ko ilagay yung vanilla. So, mag-add lang tayo ng vanilla. Mga 2 teaspoon. Yan. Haluin ulit natin.
Transfer lang natin itong brownie mixture, kalahati lang dito sa ating baking pan. Then, smoothen lang natin. Pati dun sa corners. Okay, kuha lang tayo ng spoon. Smooth natin. Itong ating side ng parchment paper, talagang hinabaan ko para dun hihilahin natin mamaya pagluto na. Evenly distributed na yung ating brownie butter. Then yung ating salted caramel, lagyan lang natin. Pa-stripe. Half lang ilalagay natin. Then, i-transfer na natin yung rest ng ating brownie mixture. Then, slowly, i-smoothen natin. Hindi madi-disturb yung ating salted caramel sa ilalim. And ilagay na natin yung other half ng salted caramel sa ibabaw. Walang tayo na stick, i-run lang natin. Sa ibabaw lang. Yeah. This one is ready for baking. I-bake natin to for 45 to 60 minutes on our preheated oven. And after 60 minutes sa oven, check natin. When the stick comes out clean, pwede na ito. Transfer lang natin sa cooling rack at palamigin natin to bago natin siya i-slice. And there you have it, our fudgy salted caramel brownies. Tamang-tama ito, best served with vanilla ice cream. So sana magustuhan niyo itong recipe na ito and share it with your friends. Don't forget to give us a thumbs up and subscribe to my channel. Ako po si Aling Oday, magkita-kita ulit tayo sa aking susunod na video. Salamat! Bye! Please follow me on my Facebook page, Twitter, and Instagram.